Bonjour mon ami. Bienvenue dans ton histoire pour dormir. Mon nom est Steven. Dalton.g suis un conteur irlandais, et c'est un grand honneur d'être la voix que tu écoutes pour t'endormir ce soir. Ce soir, je continue ma série sur le camping-car sous la pluie, où tu te trouves dans un van avec quelqu'un que tu aimes. Un animal adore, où tu seul. C'est ton choix de conduire à travers un paysage magnifique. Ce soir, si sont les Highlands d'Écosse. Comme vous l'avez choisi lors d'un récent vote, j'aime parler de mes cousins écossaises de l'autre côté de la mer et l'histoire sera suivie d'affirmations pour le salmo. Une petite chose. Si mon travail t'aide à que de souhaites le soutenir, tu peux le faire sur Patreon. Le lien est sous cette vidéo. D'accord, faisons la séance de relaxation maintenant. Ce qui prendra quelques minutes avant l'histoire de ce soir dot tu vas counter de 10. Jusqu'à 1, à peine que je le fais. L'estoy à l'heure de plus en plus 10, te is en sécurité. Te is dans un endroit de paix ce soir. Tu es le droit de te sentir en sécurité. Laisse-moi voix aider UNEMI ce soir. Un guide, UNE voix rassurante. Et sache que ma voix ni temenera que dans des endroits 9 rupees. Ressens ton corps. Regardo tu pourrais encore avoir de l'attention ce soir. Au payer là où tu ressens de la douleur. Payer sur ton visage, ta tête, ton cou ou tes épaules. En ressentant ces endroits. Regarde si pour lacquer si que de retiens. Just en remarquant l'attention. Nous donnons à notre corps la permission de se relaxer, peut-être dans ta poitrine, peut-être dans ton ventre, peut-être dans tes jambes, tes mains ou tes pieds. Ton corps mérite de se reposer maintenant. Laisse-le trouver la paix. 8. Ressens le support sous toi. Que ce soit ton lit, le sol ou la solitude de la terre dans notre maison. Notre maison qui nous sachant TOUJOGR stat, alors que tu remarques si support profond qui t'est offert. Regarde si tu peux te relaxer encore plus maintenant, de plus en plus profondément. Vers une relaxation TOTA L7, la paix vite en toi. Tu sais qu'elle est toujours là. C'est quelque chose que l'on peut trouver tout de suite. Regarde si tu peux la trouver si Histoire. Parfois, je la trouve en prenant une grande inspiration et en relâchant dot et là, derrière si souffle. Je ressens cette paix qui peut parfois être difficile à attraper. Alors regarde, si tu peux trouver de paix si Histoire. 6. C'est ton moment. C'est ton temps et toi. Alors autorise-toi vraiment à être dans ce moment. Maintenant, si des pensées arrivent, ce qui arrivera forcément, valent pour ce qu'elles sont. Juste des pensées, juste une autre partie de l'autre humaine. Mais tu n'as pas à les suivre. Tu peux laisser CCUEALLIR.PUIs laisse-les parties. Laisse-les flotter comme des feuilles sur une rivière au clair de lune, ou des nuages passant dans un ciel étoilé. Regardless s'éloigner au loin comme toi maintenant. Comme toi avec cette paix INTE acute RIEURE de 5. La journée est finie. Ce qui est, ce qui sera. Apprécie ce qui fait. Apprécie la chance de profiter de ce moment, de simplement installer, de trouver un peu de confort et de paix, et de coudre l'histoire de ce soir. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as no part au alors. Oh, alors ressens un peu de gratitude, MAINT, NANT de la gratitude pour les choses simples. L'abricudo à ce soir, le souffle dans ton corps pour ce que tu es stat 3. Commence à utiliser ton imagination. Commence maintenant à voir les collines et les montagnes des vertes et belles Highlands d'Écosse. 2. Es en sécurité dans ton petit camping-car douillet.
To ease curio et to apprécier le paysage author de toi, même si plut de horreurs. O putter surtout parce que plut de horreurs din si magnifique endroit loin de tout si eq te connais. 2. Verify. Ton corps un dernier fois maintenant. Regardo de retiens encore quelque chose. Ton corps est travail de reportoi aujourd'hui. Il est temps de lui donner du repos dot ses reliquaires complétement. Maintenant, alors que je t'ai raconté l'histoire de Histoire, tu es déjà sur la route, pas une grande route. Pas le genre de route peinte, brillante et pleine de panneaux. Non, celle-ci est étroite et sinueuse. Faite de vieux goudron et de pierres encore plus vieilles. Et elle serpent et traverse les Highlands de COSSE dot la pluie tombe. Bien sûr qu'elle tombe. Et elle tombe depuis tout le matin. Elle tape sur le toit du van comme une tank gentile qui n'y peut pas. Serrador de thé, cuisinier de choses. Les collines sont énormes. De grandes masses trempées de mousse et de bruyère. Certaines sont vertes comme des brocolis. D'autres de la couleur d'une prune poussière. Elles se dressent de chaque type de toit. Mais pas de façon effrayante. Elles ressemblent plutôt à des gens. Comme qui ont vu et qui n'ont pas envie de bouger. Ici et là. Un mouton tourne le dos au vent. Avec l'air d'avoir perdu quelque chose de très important sans trop savoir quoi. Le camping-car est un monde entier. Il sent le vieux boy set le linge propre dot, et tu as une couverture et carreau sur les genoux, et une tasse de quelque chose de chaud. Dans la porte GOBELET dot, la pluie continue de tomber. Toujours pour elle, je me presse, et dot et elte, fait te sentir insécure. Comme si quelqu'un avait fermé la porte sur le monde en disant, qu'à ça fait pour l'instant. Plus loin, la route fait un petit virage timide. Puis contourne une flaque de la taille d'une table à manger. Tu ralentis le camping-car pour avancer tout doucement. Dehors. Le lac apparaît comme par magie. Un moment il n'y a rien que de la brume et le suivant, le voilà, plat, argenté et un peu fier. Comme si savait qu'il espodot au wire château en ruine. Pose au bord de l'eau dot et même si ni a plus que des pierres et du silence. Tu as le sentiment qu'il pourrait raconter beaucoup d'histoires. Le camping-car ronron. Content common chat dans une boulangerie. Tu n'y le pousses pas. Il n'y a pas d'urgence, tu roules juste assez vite pour voir les petites gouttes de pluie glisser de quitte sur la vitre dot et juste assez doucement pour que chaque virage semble être une bonne idée dot la pluie continue. Une sorte de petite pluie amicale, douce et familière, tu te dis que peut-être le casse plus doucement comme quand de pied. 200 ans et que tout le monde est simplement décide de n'y pas en parler. À l'intérieur du van, le chauffage souffle, son air chaud de temps en temps, dot il y un biscuit et la voix à moitié mange dans le petit plateau entre les sieges. Tu y penses, puis tu décides de le laisser là. Par la fenêtre, il y a plus de verre que ce que tu peux imaginer. Des pentes, des crues et des tufts de mousse, comme si quelqu'un avait renversé un panier. Demarades avant de pied artiitu, uis, vaches, se tiennent sous un arbre. Parfaitement sèches et parfaitement indifferentes à toi. Tu les aimes beaucoup dans la route montée maintenant juste un petit peu. Le camping-car grog de ses façons polies, changeant de vitesse, faisant si qu'elle est toujours fait. Tu n'y t'inquiètes de rien. Tu n'oses pas à le faire. Le van connaît le chemin. Le van a déjà fait cas, pas des centaines de fois. Et il vit le refaire aujourd'hui avec toi dedans, au sec et insécure. Sans aucun souci, tu jettes un pile au rétroviseur,
Pas portraiture des voitures. Il n'y en a pas, mais just prévoir le ruban de la route derrière toi. Qui s'éloigne comme un ruban de réglis, qu'a fait du bien de savoir qu'il est là. Tu viens de quelque part et tu vas quelque part et entre les deux. Il voit toi, la pluie, la route et le ron-ron, in ti dot, la route monte un peu plus hot maintenant. Grimpant dans une curb lente et régulière. Tu le remarques à peine. Le camping-car gire la colline. Comme un habitué qui enfile des chaussettes, CHAES dot, le pluie tombe toujours. Elle est trop fort, elle est trop doucement. Jusqu'à la eat toute la journée. Comme un chen bien élève qui trotte et quitte de toi, pose quelque chose apparat et traverse la brume. Au début, tu n'es pas sûr de ce qui c'est. You en ombre, un tour jau par la pluie sur la vitre. Mais non c'est réel. Tu clins de you une fois per aider sur. La voilà. Le château de Léon d'Onenda, au sort de l'eau comme un rêve éveillé. Pose sur une petite île, là aux trois grands lacs se rejoignent. On dirait le genre d'endroit où les histoires commencent. Des murs de pierre, calmes et solides. Un pont qui surrounded sur l'eau dot et derrière. Les Highlands entassés comme des dragons endormis, leurs dos mouillés par la pluie. Tu relentis le vent just un peu. Sans te raider, sans te guerre, just un passant vang, en laissant tes yeux en profiter. C'est une butte qui n'y semble pas faire d'efforts. Elle est just là comme elle est depuis des centaines d'années. Attendant d'être remarqué au anon. Tu appuies sur un petit bouton sur le tableau de bord, et les haut-parleurs cliquent doucement. Le podcast commence, c'est ton genre préféré. Celui qui fait que tout semble encore plus réel, le château de Léon Donan. De une rixe calme amicale. L'un des sites les plus célèbres de toute l'Écosse. Construit au XIIIe siècle pour protéger les terres de Quintal contre les guerriers vikings, il surveille ses endroits depuis des siècles. Détruit en 1719, il a été reconstruit avec amour au début du XXe siècle par le lieutenant-colonel John McCrae Gilstrap. Ce que vous voyez maintenant est un château qui renaît, pierre par pierre, basé sur d'anciens plans et plein d'escaliers cachés et de vieilles histoires. Par la fenêtre, le château reste en vue encore un petit moment. Les lacs brillent. La pluie continue de tomber, le vent continue d'avancer. Le podcast continue. Son nom vient de Donendig, un saint salt qui s'est serait installé ici au 6e siècle. Certains disent qu'il apporte la paix dans ces endroits sauvages. D'autres disent qu'il aimait simplement la vue. Tu serais un intendant de là. Qu'à semble être une bonne raison de rester, le podcast continue. Du éclair et traverse les haut-parleurs du camping-car. Comme quelqu'un assis à quitte de toi avec un bon livre et beaucoup de temps. Si vous avez imaginé à quoi devrait ressembler un château des Highlands, c'est probablement celui-ci. Élan Donan s'est trouvé pile là, aux trois grands lacs de mer se rejoignent. Si qui lui donne l'allure d'un navire ancré dans la pierre. Il est apparu dans des films, sur des cartes postales, dans des rêves. Mais avant tout cela, c'était juste ici dehors. La pluie continue de taper contre les vitres. Sans se soucier de l'histoire, le podcast continue à l'intérieur du château. Vous trouveriez de pièces, powders and boys. De grandes cheminées et des escaliers en coulimacan étroites qui n'y mènent nulle part rapidement. Il y a une cuisine et une petite pièce où des lettres étaient autrefois écrites. À l'heure d'une bougie avec le vent qui hurlait dehors. Tu regardes encore le château maintenant un peu plus loin derrière toi. Legend raconte que l'un des premiers gardiens du château était un homme nommé Dalek McRae.
Beam que les gens du coin l'appellant simplement dao. Un désir qu'il était bizarre, même pour les Highlands, grand comme un manche balai. I met la port sail à toujours vu portant une petite boat sculptée qu'il m'avrait jamais. Certains descent qu'elle contenait une calave, d'autres descent qu'elle était vide, et qu'il I might just send poids. To Surrey Pau, le nom d'au Louis V. Beam, on reconnaît que d'au ses une fois tenu sur la place autour pendant une tempête. Sa spots étant trempés, et elle déclare, si Eden droit n'est pas fait de pierre, il est fait de tanct. Personne n'a jamais vraiment compris si qu'il voulait dire par là. Mais les gens le citent encore comme si un jour, dans l'Orient sens parfait. La voix du podcast se fait dans le doux ronronnement du vent, laissant seulement la pluie et la route. Tu continues de CONDUIRE dans le camping-car n'y demande pas eau de vasse. Il avance, tout simplement. Illusters d'eau et pour cas. Dehors, le paysage commence à changer. Pas vite, pas de façon spectaculaire. Just assez pour que tu remarques que les collines, ces êtres un peu plus maintenant, leurs formes sont plus douces et plus rondes. Comme si elles étaient devenues somnolentes à cause de toute cette pluie. Des plaques d'herbe, dorées apparaissent entre les verts profonds et les marins. De petits éclats de lumière qui brûlent à travers, le lac reste proche, glissant le long de la route. De temps en temps, une tache blanche apparaît, un oiseau peut-être, ou un peu de vent qui attrape au single quotes au dot tu n'as pas besoin de savoir. C'est bien de ne pas savoir PRFO estat il y a des arbres maintenant. Pas beaucoup. Et pas du genre bien ranges. Si sont de vieux arbres des Highlands, courts et tortoises. Et ils se penchent sous la pluie, certains poussant directement dans les rochers. Comme s'ils avaient décidé de s'en sortir. Que quelqu'un pense que si soit une bonne idée ou non. Plus loin, tu aperçois une petite maison tordue nichée sur le flanc d'une colline. Elle a l'air abandonnée, mais pas de façon triste. Plutôt comme si elle se reposait depuis longtemps stat et qu'elle n'était pas encore prête à se lever. Et sa cheminée est toujours debout, pointant vers le ciel gris comme un point de single quotes interrogation dot. La route continue et toi aussi. Enveloppé dans la chaleur du vent, le tapotement régulier de la pluie, et le long super doux des Highlands qui défoulant par définiteur. Comme quelqu'un qui se souvient d'un rêve très gentil, appuisé nouveau sur le petit bâtiment. Cette fois tu choisis de coder un livre audio d'adil. S'appelle une brève et assez. Bizarre histoire de la cause racontée par des gens qui aiment la météo. La pluie continue de hors. Turs content d'eux-mêmes et de t'instales un peu plus profondément dans le siège. Le vent avance alors que le livre audio commence. La cause existe depuis une éternité. Plus longtemps que les pantalons, et bien plus longtemps que si qu'une carte sérieuse peut expliquer. Les gens grimpent sur ces collines et pagaient dans ces lacs depuis le temps des mammoths, bien que les mammoths soient partis depuis. Il y a longtemps, il y avait des tribus avec des noms, toutes sortes de noms différents. Les Caledonians, les Damnonians, les Vaudatinians. Fiers et courageux, ils se peignaient en bleu et essayaient aux Romains de s'occuper de leurs affaires. Les Romains sont venus quand même, bien sûr, c'est ce qu'ils faisaient. Mais ils n'ont jamais vraiment réussi à conquérir l'Écosse. Et ils ont construit un grand mur pour laisser les ennuis dehors. Le mur d'Hadrian, qui est un autre juste au cas où. Et pourtant les Highlanders ont dit, non merci. On vit bien, et ont continué garder leurs vaches et à inventer la cornemuse.
Puissant Venus les rois et les clans, et des cris sans fin, des batailles avec des épées et des drapeaux, et beaucoup de boue. Des noms comme Bruce, et Wallace, et Macchechi Macfella. La plupart d'entre eux se sont battus très courageusement, sauvant les uns contre les autres. Mais entre toutes les batailles et les marches, il y avait de la poésie, de la musique et de la jeunesse. Les gens construisaient de grandes salles avec des faux rugissants, et ils chantaient des ballades si tristes qu'elle aurait pu faire tourner le lait. Ils parlaient gallique, si que même les autres semblaient comprendre. Et ils racontaient des histoires qui n'étaient pas toutes et faites braises, mais bien trop jolies pour être ignorées. Et c'est de là que vient l'Écosse. De la voix, pas des cartes ou des traits ou des drapeaux, mais des histoires racontées pendant que la pluie tombait. Exactement comme maintenant. Le livre audio se fait dans le silence. Tu ne te dépêches pas de remplir cet espace. La pluie le fait déjà. Tap, 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 tap. Le chauffage laisse échapper un souffle doux et le camping-car continue de rouler. Comme si hockey était en accord avec tout ce que tu viens d'entendre, tu penses aux guerriers peints, aux tribus nupides, à la peau bleue, aux cornemuses et aux rois qui ont perdu leurs chapeaux, toutes les semblatures réelles et aussi un peu inventées. De la façon la plus agréable possible dont la route descend un peu. Puis remonter comme la pâle d'un géant endormi. Tu regardes les collines bauger autour de toi, ces formes massives et trempies. L'Écosse, ce n'est pas juste un endroit, penses-tu? C'est une personne transviale avec des chaussettes mouillées et bien trop soirs, puis devant un panneau. C'est le genre de panneau qui ne devrait plus tenir debout, tordu. Un voice avec des lettres peintes effacées par Saint Anne's de pluie des Highlands, mais il est là, clair comme le jour. Glenfinnan, 7 miles. Tu n'as pas besoin de décider. La roue a déjà tourné vers lui. Glenfinnan, peut connaître ce nom, même si tu ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose d'important. Tu essaies de te souvenir des cours d'histoire. D'un film de horreurs, le paysage commence à se rassembler. Les arbres se regroupent par petits tas comme s'ils complétaient quelque chose. Les collines se zéterent plus haut, plus fermement. La pluie qui tombe toujours semble redresser son dostat et puis juste après la prochaine crête to un vol le début. Des arches de pierre incroyablement hautes s'arrondissent dans les airs comme dans un rêve. Le viaduc de Glenfinnan. Tu l'as déjà vu quelque part, mais jamais qu'à date, la journée s'est fait bien maintenant. Et tu trouves l'endroit sans même le chercher. Just après le viaduc, neige équite d'une rangée de below humides et d'un petit ruisseau. Il y a un petit parking qui semble avoir été mis là juste pour toi, un terrain plat. Une vue dégagée et le bruit de la pluie qui tombe toujours. Régulière et sûre, comme si elle n'avait jamais envisagé de s'arrêter, tu installes doucement le camping-car à sa place. Le moteur ronronne encore un peu, puis tu l'éteins. Te sens en sécurité. Dehors, c'est une sorte d'ennui douce. Bleu sur les boards, pleuvant toujours et pace de brume des Highlands dot, le viaduc est toujours visible. Ces arches se zéterent comme le dos d'une créature ancienne ravant sous la pluie. Grimpe l'arrière du camping-car et te t'allonges sur ton petit lit. Bien au chaud sous tes couvertures, maintenant. Tu prends le petit livre à couverture rigide que tu as trouvé plus sur l'étagère au-dessus de la BOU, au lower dot. Il n'a pas d'étiquette, juste une couverture verte USC. Tu laves et les pages commencent ainsi. Ronnie, Bunny, Prince Charlie.
Qui ni sapel and I Ronnie and I Bunny, mais qui ascertainment fate parlor de Louis. Charles Edward Stewart. C'était sans vrai nom, mais si n'est pas drôle du tout. Alors nous la parlerons comme tout le monde. Bonnie Prince Charlie. Il était dramatique, I might live alors, était mis à Rome de tous les endroits, et était destiné, criait-il, à reprendre le train de Grande-Bretagne pour sa famille. In 1745, il est venu en Écosse avec un plan, un grand, de la taille d'une couronne. Il rassemble les clans des Highlands, et remue la loyauté comme du porridge dans un pot, et a fait un discours politique grandiose à Glenfinnan. Just law, just apers definitor. Tu n'y peux pas voir l'endroit exact maintenant, mais il est là. Un petit monument avec une silhouette en kilt au sommet. Regardant pour toujours vers un avenir qui ne s'est jamais tu et fait produire. Les Jacobites, comme on appelait ses partisans, ont marché jusqu'à Derby, mais ils n'ont pas gagné. Ils ne sont même pas passés tel pres. At apres la bataille désastreuse de Culloden in 1746, c'était fini. Charlie s'est enfui. Et voici la partie que tout le monde préfère. Il s'est déguisé en servant. Et elle est amine par bateau au-delà de la mer vers Skye par une jeune femme intelligente nommée Flora MacDonald. Elle et eu Sheng écrit sur elle. Louis et une très longue marche pour rentrer à Rome. Mais l'équipe romantique de l'histoire est reste. La braveur, la tristesse, le sentiment que quelque chose de sauvage et de noble était passe par les Highlands, et s'était évaporé comme de la brume. Et le viaduc, demandez-vous? Le grand pont de pierre qui se rendait comme une question et traverse le glen. Il est venu bien plus tard. Construit à la fin du 19e siècle quand les trains de vapeur étaient nouveaux et étonnants. Il est fait de béton. L'une des premières grandes structures au monde a été construite avec cette matière et il est toujours magnifique, solide comme jamais. Vous avez peut-être dans un film une fois transportant le train d'une sorcière, mais il était et nous en première. Tu arrêtes de lire. Les mots s'installent en toi comme du pain grill avec de la confiture. Dehors, la pluie continue de tomber. Le viaduc est toujours là. Comme et magnifique et toi, à l'intérieur de ces camping-cars avec ton livre et de couverture. Tout est entièrement prot et dot, pas seulement dans le van, mais dans le monde. Comme si était glisse dans une poche de temps fait spécialement pour se reposer dot tes se ferment. Le livre se referme. La pluie continue dot à quelque part au loin. Une vache des Highlands se tourne dans son sommeil, ravant de drapeau, de cornemuses et de peinture bleu et dot at la pluie tombe. At la nuit te prodige. Et tu es à la maison. Ton corps devient mot. Ton esprit se calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lacquer toutes les pensées qui ne te servent pas. Tu es enveloppé de chaleur, de sécurité, de repos. Le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lacquer prise. Tu es soutenu tout comme la terre, soutient, dont ta respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relate vers le repos. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité, et ainsi, tu flottes de plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas comme pire et occupez-vous dans tes ease. Ledger, calme, respire, tu peux t'abandonner. Au rythme tranquille de la nuit, le sommeil te recouvre comme une Marie. Douce, tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces. Comme des nages qui passent, tu accules le sommeil et bras ouverts, tu es aime.
Unprosseln de toy. Tu is suffisant, readness urgent. La nuit te prodige. Tu peux laser ton cours. S'enfoncer dans le confort et la. Effacer islet et acute ta respiration te guide vers le sommeil. Si donc tu as besoin est déjà en toi, le monde est. Comme tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadavre et tu acceptes pleinement, tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors, ton corps divement. Ton esprit c'est calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lâcher toutes les pensées qui ne te servent pas. Tu es enveloppé de chaleur, de sécurité, de repos. Le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lâcher prise. Tu es soutenu tout comme la terre soutient. Ta respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repos. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité. And I see, tu flottes de plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas confier et que vous êtes. Ledger, calme, respire, tu peux t'abandonner. Au rythme tranquille de la nuit, le sommeil te recouvre comme une Marie. Douce, tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces. Comme des neiges qui pied scent tu accueilles. Le sommeil est bras ouverts, tu es aime. Unprosseln de toi. Tu es suffisant, readness urgent. La nuit te prodige. Tu peux laser ton cours. S'enfoncer dans le confort et la. Effacer islet et acute ta respiration te guide vers le sommeil. Si donc tu as besoin est déjà en toi, le monde est. Comme tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadavre et tu acceptes pleinement, tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors, ton corps divement. Ton esprit c'est calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lâcher toutes les pensées qui ne te servent pas. Tu es enveloppé de chaleur, en sécurité au repos. Le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lâcher prise. Tu es soutenu tout comme la terre soutient. Ta respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repos. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité. And I see, tu flottes de plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas comme pour vous. Tu es ledger. Calme libre, tu peux t'abandonner. Au rythme tranquille de la nuit, le sommeil te recouvre comme une Marie. Douce, tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces. Comme des neiges qui pied scent tu accueilles. Le sommeil est bras ouverts, tu es aime. Unprosseln de toi. Tu es suffisant, readness urgent. La nuit te prodige. Tu peux laser ton cours. S'enfoncer dans le confort et la. Effacer islet et acute ta respiration te guide vers le sommeil. Si donc tu as besoin est déjà en toi, le monde est. Comme tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadavre et tu l'acceptes pleinement. Tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors, ton corps divement. Ton esprit c'est calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lâcher toutes les pensées qui ne te servent pas. Tu es enveloppé de chaleur, de sécurité, de repos. Le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lâcher prise. Tu es soutenu tout comme la terre soutient. Ta respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repos. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité.
en ICC, to flots de plus en plus performant dans le salmo, to peu avoir confiance. Tu sais pas comme prévu, tu es ledger, calme libre, to peu t'abandonner. Au rythme tranquille de la nuit, le sommeil te recouvre comme une Marie. Douce, te glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces comme des nuages qui passent. Tu accules le sommeil avec les bras ouverts, tu es aim, en prends de toi. Tu es suffisant, rien n'est urgent. La nuit te protège, tu peux laisser ton corps s'enfoncer dans le confort et la efficace aile et acute de ta respiration te guide vers le sommeil. Si dont tu as besoin est déjà en toi, le monde est. Comme tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadeau et tu acceptes pleinement, tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors, ton corps divement. Ton esprit c'est calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lâcher toutes les pensées qui ne te servent pas. Tu es enveloppé de chaleur, de sécurité, de repos. Le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lâcher prise, tu es soutenu comme la terre outint dans ta respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repos. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité ni souci. Tu flottes. De plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas comme Pierre et que vous tu es ledger. Calme, respire. Peu t'abandonner au rythme tranquille de la nuit. Le sommeil te recouvre. Comme une nuit douce, tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces comme des nuages qui passent. Tu accules le sommeil bras ouverts. Tu es aim. En prends de toi. Tu es suffisant, rien n'est urgent. La nuit te protège. Tu peux laisser ton corps s'enfoncer dans le confort et la efficace aile et acute de ta respiration te guide vers le sommeil. Si dont tu as besoin est déjà en toi, le monde est. Comme tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadeau. Et tu l'acceptes pleinement, tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors, ton corps divement. Ton esprit c'est calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lâcher toutes les pensées qui ne te servent pas. Tu es enveloppé de chaleur. En sécurité au repos. Le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lâcher prise. Tu es soutenu comme la terre outint de ta respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repos. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité. En ICC, tu flottes de plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas comme prévu. Tu es ledger. Calme, respire. Tu peux t'abandonner. Au rythme tranquille de la nuit, le sommeil te recouvre comme une Marie. Douce, tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces. Comme des nuages qui passent dans tu accueilles. Le sommeil est bras ouverts, tu es aim. En prends de toi. Tu es suffisant, rien n'est urgent. La nuit te protège. Tu peux laisser ton corps s'enfoncer dans le confort et la efficace aile et acute de ta respiration te guide vers le sommeil. Si dont tu as besoin est déjà en toi, le monde est. Comme tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadeau et tu acceptes pleinement, tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors, ton corps divement. Ton esprit c'est calme.
to ease exactement law o to dois aider, to po lacker tutsles pensis qui mite servant pa, to ease envelop de chailer, and secure o repose, le monde s'occupe de lui-même, to po lacker prize, to ease soutenu tu comme la terre tes outient, dot ta respiration es leni, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repose, tu as le droit de te reposer sans culpabilité et un souci. To flots de plus en plus profondément vers le sommeil, to po avoir confiance, tu sais pas comme prévu, to ease ledger, calm, libre, to po d'abandonner, au rythme tranquille de l'ennui, le sommeil te recouvre comme une émerie. Douce, to glisses vers un repos profond et nourrissant, tes pensées sont douces, comme des nuages qui pieds scient dot tu accumules. Le sommeil et bras ouverts, tu ease aim, en prends soin de toi, tu ease suffisant, rien n'est urgent, l'ennui te protège, tu peux laisser ton corps, s'enfoncer dans le confort et la faci acute dot ta respiration te guide vers le sommeil, tu. Si dont tu as besoin est déjà en toi, le monde est calme et tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadeau et tu l'acceptes pleinement, tu es en sécurité, tu es en paix, tu dors, ton corps devient mot, ton esprit c'est calme, tu es exactement là où tu dois être. To po lacker toutes les pensées qui ne te servent pas, to ease enveloppe de chaleur, de sécurité, de repose, le monde s'occupe de lui-même. To po lacker prize, to ease soutenu tu comme la terre tes outient dot ta respiration es lenti, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repose, tu as le droit de te reposer sans culpabilité, et un souci. To flots de plus en plus profondément vers le sommeil, to po avoir confiance. Tu sais pas comme prévu, tu es ledger comme, respire dot, to po d'abandonner au rythme tranquille de l'ennui, le sommeil te recouvre. Comme une marée douce, tu glisses vers un repos profond, et nourrissant, tes pensées sont douces comme des nuages pieds scient, dot au revoir. Tu accumules le sommeil et bras ouverts, tu aimes, en prends soin de toi, tu es suffisant, rien n'est urgent, l'ennui te protège, tu peux laisser ton corps, s'enfoncer dans le confort et la faci acute dot ta respiration te guide vers le sommeil, tu. Si dont tu as besoin est déjà en toi, le monde est calme et tu fais partie de si calme, tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sommeil est un cadeau et tu l'acceptes pleinement, tu es en sécurité, tu es en paix, tu dors, ton corps devient mot, ton esprit c'est calme, tu es exactement là où tu dois être, tu peux lacker toutes les pensées qui ne te servent pas, tu es enveloppe de chaleur, de sécurité, de repose. Le monde s'occupe de lui-même. To po lacker prize, to es soutenu tu comme la terre tes outient, dot ta respiration es lenti, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repose. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité et un souci. Tu flottes de plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas comme Pierre et que vous dot tu es ledger, calme, respire. Tu peux t'abandonner au rythme tranquille de l'ennui. Le sommeil te recouvre. Comme une marée douce, tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces comme des nuages qui passent. Tu accumules le sommeil à bras ouverts. Tu es aim. En prends soin de toi. Tu es suffisant, rien n'est urgent. L'ennui te protège, tu peux laisser ton corps,
s'enfoncer dans le confort et la fac acute ta respiration te guide vers le sommeil. 2. Si dans tu as besoin déjà en toi, le monde est calme et tu fais partie de si calme. Tu arrives vers la paix la plus profonde. Que tu aies jamais connu, le sonneau est un cadeau. Et tu l'acceptes pleinement. Tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors, ton corps devient mou. Ton esprit c'est calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lâcher toutes les pensées qui ne te servent pas. Tu es enveloppé de chaleur. En sécurité, au repos, le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lâcher prise, tu es soutenu tout comme la terre tes outils ta respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de toi se relègue vers le repos. Tu as le droit de te reposer sans culpabilité. En ceci, tu flottes de plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas comparer à que vous te ease. Ledger, calm, respire, tu peux abandonner. Au rythme tranquille de l'ennui, le sommeil te recouvre comme une émerie. Douce, tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces. Comme des nuages qui pièsent ascienti dans tu accueilles. Le sommeil est bras ouverts, tu es aim. On prend soin de toi. Tu es suffisant, rien n'est urgent. L'ennui te protège. Tu peux laisser ton corps s'enfoncer dans le confort et la fac acute ta respiration te guide vers le sommeil. 2. Si dans tu as besoin déjà en toi, le monde est calme et tu fais partie de si calme tu arrives dans la paix la plus profonde que tu aies jamais connue. Le sommeil est un cadeau et tu l'acceptes pleinement. Tu es en sécurité. Tu es en paix. Tu dors. Ton corps c'est douce. Ton esprit c'est calme. Tu es exactement là où tu dois être. Tu peux lâcher toutes les pensées qui ne te servent à rien. Tu es enveloppé de chaleur, de sécurité et de repos. Le monde s'occupe de lui-même. Tu peux lâcher prise. Tu es soutenu tout comme la terre tes sessions. Ta respiration est lente, régulière et paisible. Chaque partie de toi se relègue pour se reposer. Tu as le droit de te reposer. Oublie la culpabilité ou l'inquiétude. Tu flottes de plus en plus profondément vers le sommeil. Tu peux avoir confiance. Tu sais pas comme prévu. Tu es léger. Viens respire. Tu peux abandonner au rythme tranquille de l'ennui. Le sommeil te recouvre comme une émerie douce. Tu glisses vers un repos profond et nourrissant. Tes pensées sont douces comme des nuages qui passent au loin. Tu accueilles le sommeil à bras ouverts. Tu es aim, on prend soin de toi. Tu es suffisant. Rien n'est urgent. L'ennui te protège. Tu peux laisser ton corps s'enfoncer dans le confort et la facilité. Ta respiration te guide vers le sommeil. Tu sais dont tu as besoin déjà en toi. Le monde est calme. Tu fais partie de si calme. Tu es dans la paix la plus profonde que tu aies jamais connue. Le sommeil est là et tu l'acceptes. Tu es en sécurité.